Vi har lyst til å bare presentere noe for dere først. Er dere klare? Fordi vi har besøk fra Tyskland og Sverige, og til og med fra Norge. Som jeg har lyst til å få fram. Dere vet at det står noe om at det er viktig å ha sin sak i orden med Gud. Ja? Og hvis jeg sier CCLI og Tono, så er kanskje dere som kjenner du kjenner liksom at hvis vi hadde spurt om noen kjente det var et eller annet inni her som du skjønte det er ikke en sak i orden, så er det noen som faktisk er opptatt av at vi skal ha vår sak i orden og gjøre ting riktig. Og det løfter vi opp på alle konferansene våre, og vi ønsker å hjelpe hverandre. Og hjertet her til denne gjengen, det er å løfte opp vi som driver med lovsang, at de som faktisk skriver sanger, skal faktisk få det som deres lønn er verdt. Ja? Og det er mye ulovlig iblant oss. Og sånn bør det ikke være. Ja? Så jeg har lyst til å presentere Europalederen for CCLI, Christian Copyright Licensing International. Europa. Lukas og Elsa Redin fra Sverige, som er leder for Skandinavia, og Asbjørn Kjellberg, som er leder i Norge. Skal vi ikke gi en kjempeapplaus? Jeg tror jeg skal gi ordet til Asbjørn. Asbjørn har vært koblet på med nettverket. Han har liksom asbjørn@lovsang.no e-post. Det er ikke noen som har det, Asbjørn. Nei, det var du som har det. Ingen annen som har Asbjørn. Dette er en ting som har vært viktig for oss. Det jeg elsker med denne gjengen er hjertet de har for at vi skal lykkes. Sant? Så dette er ikke en formaningsgjeng, men dette er folk som ønsker å hjelpe oss og støtte oss. Ta kontakt med de skal være her denne helgen og ønsker å snakke med dere. Hvis du er låtskriver og skrevet sanger, at du får registrert dine ting, for eksempel, bruk de. Det er noe av grunnen til at jeg er her. Asbjørn, nå har dere noen få minutter før vi skal slippe lukten. Vil jo bare si, sånn som Øystein sier, at det for oss så handler det om å være et støttefunksjon for lovsangere. Og på en lederdag som dette her, så er det jo mange lovsangsledere også, som kanskje skriver ting. Men så er det også til deg som er leder, som ikke på en måte tar lederansvaret og sørger for at ting er på plass. Så vi er jo til for å hjelpe til for det. Og i CCLI så er det sånn at de som er med der, det er mennesker med lovsangstjeneste, stort sett, i sine egne lokale menigheter, og har et hjerte for dette her. Og derfor så jobber man ikke for å på en måte ha en jobb, og for å tenke på alle disse kjedelige tingene da. Men så er det noen som trenger litt ekstra hjelp. Ikke sant? Øystein har hatt Nora til å hjelpe seg til å ordne opp i ting som ikke er på plass. Og så vet vi at det er en del lovsangsledere som er litt av samme typen som Øystein, som trenger litt hjelp til sånt. Men da må man si for dem det da. Så ta kontakt med oss. Elsa skal si litt, og så skal Lukas og se gjennom en liten runde på dette her. De flesta av er har fått ett nyhetsbrev här och då kan ni läsa mer och där hittar ni kontaktuppgifter också. Som Øystein och Asbjørn sa, om du är sångskrivare och dina sånger brukes i menigheten. Alltså, Tono är ju framföringen, men CCLI, när du projicerar en text på väggen eller papirkopi, då går det via CCLI. Så är du sångskrivare och äger din copyright, då kan du alltså gå med i CCLI, skriva ett kontrakt. Och då skicka ett e-mail till mig, det står där på baksidan någonstans. Elsa Redin heter jag och jobbar alltså på Nordenkontoret. Och, ja, så är det. Ja, precis. Kontraktet är väldigt enkelt elektroniskt, så du får ett e-mail med information och så klickar man på länk, så öppnas det och så skriver man på, tar några minuter och så då är du ansluten som sångskrivare. Och om då som Øystein, han är ansluten sångskrivare, och jag och Lukas, vi skriver mycket sånger. Och då, så alltså ni som har lovsångsteamet,
i er kyrka, om din menighet har en licens, då kan ni lovligt projicera sångerna. Och sen rapporterar ni, det finns en jätteenkel rapportsystem. Rapporterar vilka sånger har ni sjungit, just en sång, eller Lukas sång, eller min, eller David Andrés sånger, han är också med. Jan Honningdals sånger är med. Marie Hångestads sånger är med. Massa, de lovsånger som ni brukar, och Hillsongs och Erik Liljeros sånger är med. Rapportera dem då, för då går era pengar till alla de sångskrivare vars sånger som ni använder. Rapporterar man inte, då går det som hur andra menigheter har rapporterat. Så det är jättebra att rapportera, för då är ni med och stöttar. Genom att betala avgiften har ni lagligt tillstånd. Genom att rapportera så går pengarna till rätt sångskrivare. Enkelt sätt att välsigna tillbaka. Woo. Hi, hello. How are you doing? So, my name is Lucas. I'm glad to be here. It's my first time in the Nordic countries, and I'm really impressed. I tried a little trick. I have a lip balm that is from Norway, and I tried to put it on my lips, and then I thought I could speak Norwegian. It didn't work at all. Sorry for that. I have to speak in English, but I try to be understood. So whenever there's a question, please don't ask me. Ask Elsa, or better ask me. Is it okay to share some thoughts about what CCLI does? I have just a few hundred slides here with me. So, no, it's very short. So, CCLI is trying to serve the church, as Elsa and Asbjørn mentioned already. And there is, we're talking always about copyright, and there is another word that's very important for you when you're songwriters, that is intellectual property. I don't know whether you've heard about it, but it's your treasure when you write a song, when you write lyrics, when you write music, and that's yours. No one ever can take it from you. There's no contract in the world that can take your intellectual property from you. That's important for you to know, because some contracts in the past have been with publishers, like it felt like you give away your work. No, you just give away a permission to the work that can be used afterwards, but it's always your work. No one can ever take it away, and you don't need to register it. At the very moment you write a song, it's yours. When you want to make sure that no one comes from Germany, here's your wonderful song, and then rewrites it and says, oh, this is mine, and my name is Lucas, writes it on it. You can do a simple thing, put a tape into an envelope and send it to yourself, yeah, without opening it. And if it happens that anyone comes with the same song, maybe it's a plagiat, we call it, or it's a stolen song, then you can prove by the stamp, no, I was the original author. This is the easiest way to do it. So, what is copyright law all about? It's your intellectual property, and it protects. To make it much more easy, it's here. The storm, we all know it has two parts. There's a rolling thunder, and there's a flash. Yeah? And the easy thing is, the copyright has also two parts. One part is what you hear, and the second part is what you see. When you understand this, you may have already understood 80% of the whole copyright law that is written in dozens of books. So, in Norway, everything you can hear is covered, done, and dealt with by tonal. And everything that you can see is done by CCLI. So, tonal covers any tonal or audio reproduction, and make sure that the author receives the money and no one steals the work. And CCLI takes care for any graphic reproduction. What is it? I guess I understood a little bit, Elsa shared, so my Norwegian is still bad. But there's a physical print, so when you go to a copy machine and have a paper or a slide afterwards, and that is print, this is covered with a graphic reproduction or digitalization. What is it? When you use a beamer, or when you send an email, and so it's always a digital copy, and the copyright law in every country in the world says the original author has to get a fair share for his work, and we try to make sure that the money is not ending up in whatever pot, but it comes back to the authors. So end of the day,
it serves the church. So, to summarize, and then I come to the closing part, what is CCLI license for? For me, it's a good picture to have this parachute jump. When I never did it, so I'm too scary about it, and I would never do a bungee jump, so I'm very fearful. But some people say it's a most wonderful thing to do a parachute jump because you are so free. You're in the air, you hear the air breathing, and it's an absolutely freedom, yeah, and it's a joy until you have something to pull. End of the fall, yeah, and that the parachute comes out. So I compare it a little bit when we as a church worship God, come together in worship. We have fun. Music is the greatest gift that we have. And maybe you have recognized one thing: Christianity is the only religion in the world that sings. Some others may have singers, but we are the only religion in the world. We come together in worship with a focus on God. And that is a great thing. That is a great gift and a great treasure that was given to God, to us by God. And here it comes. You bless the church in worship, and CCLI tries with the license to bless you back. So maybe it's not the big thing, not a Mercedes you can afford with the money, but maybe you can buy some new strings or some guitar or keyboard. So it's worth to get some money back to the author, just to be relaxed when you want to write songs. When you have a pressure, time pressure or money pressure, it's hard. I can tell you, it's hard to write songs. But when you can be relaxed, it's a better way. And CCLI is a part that I would call the parachute that makes sure you're not crashing on the ground, and that you do things legal. In a church, when songs are sung and displayed and copied, when you just do it, or when churches just do it, it's illegal. And so this is a cover that makes things good and legal. And that's it about CCLI. So whenever you have questions, please make sure to contact Asbjørn, contact Elsa, and thanks for sharing this. Have a great time, and I'm very glad to be here. I will take some good impressions back to Germany, back to Europe. Thank you. Thank you. Wonderful.